how to make a pattern for an interesting dress with a waist seam. Have a look at the picture. Unfortunately, the waistband in the picture does not allow us to examine the design properly and see all of the lines. At least, I can see that one detail is double. It means that there is a waist seam here. This detail is separate. It is also possible not to make the waistband around the waist, but to sew it only from the seam to the seam. I'll show you how to do it. I'm pretty sure that such design would also look very interesting. Have a close look at the picture. There is also a seam in the center front. The skirt is symmetrical. I'm going to make just one half of this dress. In this video, I'll show you how to make a pattern. And in the next video, I'll show you the cutting and tacking. I'll also show you in detail how to stitch the multi-layered detail. It's quite complicated. Have a look at the mini pattern we made. There is an extension for a button stand on the center front. The tacks will be combined with the pin tacks. There is a seam on the center front. You can see that the design is pretty complicated. In the next video, we'll show you the technique for gathering the details. It's not as easy as it seems. There are some things you need to know before you start working with the garment. Let's get down to work. The back pattern doesn't require any changes. I can move it aside. I'll be working just with the front. I'm going to draw a pattern for the dress. This is the center front. Do not forget to sign it. It should be the first line you draw in the pattern. I need to apply the pattern to this line. I'll pin it. Допустим, длина платья у меня от линии талии 60 сантиметров. 55. The length of the dress down from the waistline will be 55 centimeters. You can make it as long as you want. Я буду делать сейчас выкройку прямо I remind you that I'm drawing the pattern for the front. в центр переда. This is the bottom line. I want to make a skirt a bit tighter at the bottom. This is the waistline. Do not forget to sign it. You should draw the lines that correspond to your body. My body is pretty perfect. Square. You already know how to work with the basic patterns. I've shown you how to make different necklines and collars. Watch the series of the videos on working with the basic patterns if you haven't done it yet. I can move the basic pattern aside. I need to draw the waistline. Watch the way I'm drawing the waistline.
я себе какую-нибудь хоть чуть-чуть талию, но сделаю. Моя. Полочка Have a look at the та pattern. же самая, что была I've в extended платье, its length. превратилась уже в длину платья. I also need to add 2.5 centimeters for a button stand to the center front. То есть у нас наш I'm drawing the button stand up from the waistline. до линии талии. Край I'll sign it. работа. Все знаем вот это расстояние. This is the button stand extension. I'll shade it. На полузаноса, потому что когда мы правую и левую When we join the two sides, there will be buttons on the center front. к примеру, у вас I hope that everything is clear so far. центр правой и левой половины совпадут, и у нас вот здесь будут пуговицы. Все понятно. I need to cut the pattern. Просто вырезать свою выкройку. Я уже устала As you already know, my hips are pretty high. У меня расстояние от линии талии The waist to hip is 11 centimeters, и очень часто, but I never emphasize it, что ж нам делать? and I always make this distance 17 or 18 centimeters in my garments. Традиционное расположение во всех моих выкройках 17. It's better to emphasize your figure virtues and to ignore figure flaws. Зачем же ж мне Think about everything in advance. расстояние от No one knows your body better than you do. сантиметров? Это будет смешно. Если что-то можно не подчеркнуть, не подчеркиваем. Подчеркиваем только в том, Sometimes когда it's better to hide some parts of our bodies. внимание. А что делать, когда у нас есть достатки? Просто их не замечать. Моя. I've cut the pattern. Have a look at the picture once again. У нас с вами застежка. The button stance goes below the waistline. Делать дополнительно сейчас присоединить. This detail will be made separately. На первой выкройке пока у нас это все до линии талии. Я уже сама хочу такое платье. In this pattern, the button stand should be made just above the waistline. Маша хочет комбинезон, брючки в юбочке. Я говорю, скажи I'm sure that the dress will be absolutely amazing. тут и придумают. Они у нас тоже идейные, не только мы. Сейчас мы с вами сделаем выкройку. I hope that you enjoy the designs that I show you. Видео можете тоже делать. In this video, I show you only the pattern making, На следующем and in the next video, подробно I'll explain the technique for sewing the front. This is the front. подробничка. Вот This is the button stand extension. далее полузанос. Теперь. Внимание. Please be very attentive. Нижняя часть платья, там, где нижняя, There is a seam on the center front in the lower part of the у skirt. нас по центру переда шов. Я пишу, I'll sign it. пишу The дальше. seam, the lengthwise grain. It's a must. То есть вот здесь вот по центру у нас The skirt should be cut on the lengthwise grain. у нас сверху The upper part will be cut on the bias, and it will cause some difficulties. у нас доливаешь. I need to close the original dart opening. You can see that the original dress was cut on the lengthwise grain. Поперечный. Probably, it's because the model had the small bust. Ну, это за счет того, что, конечно, плоскость I can't cut the details this way. отсутствие, но мы так не можем. У нас тут кое-что есть, и нам как-то надо с этим учиться работать. Unfortunately, most of the patterns from the European magazines do not fit our bodies. We tried using them many times. Мы много чего пытались строить, но не получилось.
Нам абсолютно не But usually, in such patterns, the size of the bust dart depends on the size of the garment. But in fact, for example, Ola's bust такой-то распорядок. is twice bigger than in those patterns. Такой распорядок. This is why they do not work. Не можем. У нас базовая Magazines offer some interesting designs, but their patterns do not suit us. выточка. Например, у моей Оли от этого This is why I wanted to learn to work with the basic patterns. Having a perfect basic pattern, you'll be able to sew a garment that fits you perfectly without any problems. но сама основа нам не подходит. Что я сделала? Пока я Have a look at the pattern. эти выточки. И вы The lower part of the tack will be combined with the pin tack. вот это вот As for the upper part, будет защищать, we'll decide later. мы решим. Может быть, мы такой Probably we'll make both a tack and a pin tack. часть зашьем выточку и немножечко оставим еще дополнительно. We'll decide what to do when we cut the dress. Было спрятано в защипе. Но до этого момента мы дойдем тогда, когда начнем кроить. Мы начнем кроить и на ткани увидим, как мы Let's continue working. идем дальше. Я думаю, What about this detail? вот It will be about 14 centimeters long. может быть 14. Давайте возьмем 14. Сейчас вам покажу. There's something very interesting about this detail. I'll show you. На нашей дополнительной There should be a button stand extension in this detail as well. на пуговичке точно так же полузанос 2,5 сантиметра. It should be 2.5 centimeters wide as well. Вот наш полузанос. Здесь также по As I've said, пуговичке the length of this detail is 14 centimeters. 14 I need to measure and mark it. 14. Немножечко, чуть-чуть. это Be very attentive. опять наш. Extend the width of the detail to the bottom, but just a Я bit. вам покажу, что у меня получилось. За счет того, что у меня Have a close look here. большая выточка и дала вот этот Due to the fact that the opening of the chest dart is pretty big, the detail is inclined. вот не отрезная. So I can extend its length a bit. Её не отрезную. Она вот так вот будет накладываться вот сюда. А вот так вот. And make it one piece. Эта часть вся When I join the details, уйдет, да? this part will be У double. меня двойная получилась. А у кого-то You might decide to do something differently. так вот. У кого будет меньше раствор груди. You can make a seam here if you want to. Делать шов. Вот здесь вот под ремнем от выточки до выточки у вас будет шов. Ну и, конечно, If the opening of the chest dart is smaller, you need to make a seam on the waistline, будет общий. from the tack to the tack. Даже если часть это In the next video, I'll explain the technique for sewing it. разутюжится, будет общий. The facing for this detail У нас получится should be one piece anyway, вот эта часть even if you make a waist seam. голевой. Здесь нужно будет тончайшим клеевым материалом все это дублировать, но дублировать Besides, this detail was cut on a bias. вот так вот была долевая. We'll need to double it with the interfacing material. У клеевого The interfacing material такая прям штука has to be cut on the lengthwise grain. на нашу ткань. It will prevent the fabric from deformation. Здесь-то у нас долевая. If you have a full bust, and you can make this detail one piece, Вот cut it this way. хватило. Or you can make a waist seam here. И мы можем так вот It would also be okay. да. Прежде чем Have a close look at the picture before I start cutting the dress. внимание уделили на эскиз. Ну, это не эскиз, это такая I'm referring to it as the sketch. распечатка, на самом деле это I showed you how to make a pattern for this dress. А потом мы рассмотрели вот что. Из We realized that this detail косых is cut on the lengthwise grain, not on the bias. внизу по центру шва. These lines on the crosswise grain, Да нет, ничего никуда не закатываем. and the lines on the skirt Значит, also on the crosswise grain. под ремнем, от выточки в бок. That means that there is a waist seam Была ровная. here. Сейчас покажу, как бы выглядела эта выточка. This part is very complicated. Таким узлом. Ну, прежде чем Moreover, there is a pin tack combined with the waist tack. у
like in tulip skirts. у нас талиевая выточка в нижней части платья. У нас вот In this case, we do not have extra fabric to make a bean tack. пока у нас защип здесь делать не из чего. This part will be folded. Конечно, в шов вот так тут чуть-чуть. И, конечно, никакого защипа. I'll show you what to do. Don't worry. Обязательно раздвигать. И мы, конечно, собирались тут весь коллектив. Было очень много тут дебатов. It took us some time to decide what to do. Сейчас я отрежу вам, все покажу. We've decided to extend the skirt. That's why we have to cut the pattern on the waistline. Be very attentive. Долевая по низу платья вот здесь сохраняется. И вот эта часть тоже превращается в долевую. Now, when I cut the pattern, I can place both the skirt and the bodice on the lengthwise grain. Наша деталь теперь состоит из верхнего и нижнего. Now, the front consists of the upper and the lower details. Я сейчас это That's not all. и начну кроить. Кроить я буду I'm going to cut only the front. к манекену. And later, I'll pin it to a dummy to show you the result. Нужно, никто его шить не будет. I'm not going to sew the whole dress. Заморачиваться мы с вами не будем. Верхняя часть I need to pin the upper part to the fabric. прикалываю. Я сразу прикалываю. Pin the edge on the lengthwise grain. Do not forget to make a spacing seam on the center front when the detail is cut. Это у нас тоже долевая. Центр переда. I'll sign the detail. Долевая. The center front, the lengthwise grain. Согласна была, что мы будем потом это This decision is much better than cutting on the bias. вот так лучше. Теперь смотрим сюда. Do not forget that there should be a seam on the center front in the skirt as well. Я прикалываю. А вот моя талиевая выточка. Для того, чтобы This is the waist tack. защип хотя бы To make a bean tack here, I need to extend the width of the upper part of the skirt тюльпанчик. by 3 or 4 centimeters. Для того, чтобы было из чего делать вот тут маленький защипчик. I'm going to make a small bean tack here. Не доведем до Cut the pattern in such way that you do not reach the edge. And extend the upper part by 3 centimeters. Смотрите. As I've said, I don't want to make a big bean tack here. Ну, сантиметра на 3 я открываю. Я не Yes, хочу 3 centimeters would be enough. защип. Вот это моя бывшая выточка. И This is how much I've added to the pattern. I can start cutting now. To tell the truth, I prefer simple designs. Я не сторонница сильно таких сложных. But if you like complicated dresses, Его разработать. you can choose this design. Конечно, есть It's pretty interesting. кто любит. Пожалуйста, вы I can start cutting now. так. The seam allowance is 1 centimeter on all the details except for the neckline and the armholes. И смотрите, что Have a look at the center front. край борта. There is no need to add anything to this edge Швом. because it already includes the seam allowance. Ничего не надо прибавлять. I remind you that I've added 2.5 centimeters for the button stand. Когда большой пол- There is no need to make a big extension for a button stand. Куда его деть? This is just modeling fabric. I use it for making mock-ups. Have a look here.
Кто-то из вас прошьет до конца выточку. If you're going to make a dot here, and your pattern is accurate, Своей выточки, you can cut this пожалуйста, piece. вот так вот вырезать сейчас ткань заранее. Вот так вот вырезали, вот как я сейчас мел сделала. И будете зашивать. Draw a detail here Кто and cut it. хочет, вот так, If you want to combine the dart with the pin tack, you shouldn't cut this тогда piece. вырезать ничего не надо, тогда мы You need to sew the dart not reaching the top by 3 or 4 centimeters. 3-4 сантиметра, In this case, you'll get a small pin tack below the bust. и у нас в районе груди. You can use the both variants. Предлагаю два варианта. Можно вот так вот вырезать Please be creative. и сшивать выточку. А можно не Cut this detail and make a dot, or sew it and make a pin tack. до конца сшивать. Так что тут любой вариант вам предлагаю вот в этом месте. Сейчас краю низ. I'd better cut the dart, because the pin tacks below the bust do not suit me. Точно мне не I know it for sure. груди. Легче намного, меньше возни. Well done. Теперь I can start cutting the lower detail. вот центр This is the center front. Я думаю, что I suggest making a small pin tack in the lining as well. что тут, если будет свобода, чтобы подкладка его не сдерживала. I'm going to show you how to cut the basin and the lining for the bodice. Потом прокладочный шов. First, I need to trace the center front to the other side. Естественно, что I'll make a space and seam on it, off the camera. это сделали. I've pinned the center front, so I can draw it on the other side now. It's a must to know where the center front is in the garment when sewing it. Я не напрасно вот тут сделала отметку. Нам надо I need to trace the dot top to the other side as well. к этому моменту сложную отметочку. Кто-то от You can shift it down by 1 centimeter if you want to. тоже можно. The smaller your bust is, the more opportunities to alter the pattern you have. Годы разные допускаются, The bigger your bust is, the more your garment should correspond to your basic pattern. темпы должны быть приглушены, здесь вот уже This is a rule. подготовка. Well done. I can move the bodies aside Пока работаем. and get back to working with the pattern. Наш подборд I need to make a pattern for the facing and the lining. пойдет как подбордик, но не The facing will run from the shoulder, along the center front, для того, чтобы вот здесь and the bottom up to this edge. подбордом. Я сейчас нарисую. The bottom should also be edged with the facing. Вы потом поймете. I'll draw it now. Ну, я думаю, если у нас 3 сантиметра, Do not make too wide overcasts. I suggest making it 7 centimeters wide. даже чуть-чуть еще. Or even tighter. Ну, здесь вот в плечо. The facing should be just 3 or 4 centimeters wide on the shoulder. Другие примерно. Подборд. You can see that I'm drawing the details by side. И вот так
Draw a beautiful round line at the bottom. Как вы нарисуете, так и будет. I'll shade the facing. Вот это вот наш подбор. А вот это The other part of the pattern is the lining. отрежу по намечению. I'll cut the pattern, and then I'll move on to cutting the facing and the lining. Подкладка. Have a look at these details. Подбор. Что нам нужно? I need to add 1 centimeter to both of the edges. Плюс 1 сантиметр. I recommend you Вот к этому. writing it down in the patterns in order not to forget doing it. Плюс 1 сантиметр. Здесь мы прибавляем. I'll add 1 centimeter to both of the edges. После того, как сантиметровым швом When the details are stitched together, должна быть they should be even to the bodies. нашей вот этой детали. Подбор. The patterns for the facing and the lining are ready. Из платья подкладки соответствует верху. Пока убираем только вот эту деталь. First, I'm going to cut the facing. Подбор. The seam allowance is the same as in the main details. Do not forget to add 1 centimeter to this edge. It's written in the pattern. Я тут написала плюс 1. Подбор. The facing is ready. Pay special attention to the seam allowance. It's the same as in the bodies. I've added 1 centimeter to this edge. Теперь вырезаем подкладку. Вот это розовое, конечно. I'll use this pin cotton for cutting the lining. Это подкладка. Без подкладки It's very important to show you how to stitch these details together and line them. It's pretty complicated. That's why I've decided to show you everything in detail. Be very attentive. Do not forget to add 1 centimeter to this edge. I'll mark the dye top with the marker pen, and you'd better mark it with a piece of chalk. The lining for the bodice is ready. Next, I need to cut the lining for the skirt. The lining should be even to the main details. Do not forget about the lengthwise grain. И запоминайте. You should remember that the lengthwise grain in the lining and the main fabric have to match. It's a must. Новое изделие. Это не Of course, in some cases, we can ignore this rule. такое с For example, when making garments with the draping. But generally, you should follow this rule. When making a dress on a bias, cut the lining on the bias as well. придумаем в платье покосу. It's a mistake to cut a lining on the lengthwise grain for a dress cut on a bias. Так, подкладка нам больше не нужна. Вот тут видите, Do not forget to make tiny notches to mark the dart legs. делаю надсечку на розовой, вот 2 надсечки. И верхнюю часть I also need to make a cut in the main fabric. Do not cut the lining. не делаю только вот в этой бирюзовой детали.
Я не буду все сметывать, потому Next, I'll show you how to tack some of the details. что видео, но там работы будет много. I'd like to prepare them for the next video. Работы кое-что я сметаю сейчас, как бы подготовку. There's still a lot of work ahead. Центр. I'm taking the center front. А также под I'll take it in the lining as well. I've tacked the center front in the main fabric, у меня вот здесь центр. and next I'll tack the center front in the lining. Розовый. This is the lining. И сейчас я еще соединю подкладку. I'll also Спускаю. join the face into the lining. Все было готово к тому, чтобы собирать платье. The back of the dress is simple. Обыкновенно. There will be a seam on the center back and a zipper. И так далее. И то молния You can actually sew a zipper in the side seam to make a one-piece collar. так. Низ The skirt is ready for the next video. пока убираем. Let's have a look at the facing and the lining. Деталь. I need to join them as well. И подборд. Линия талии. First, I need to join the notches on the waistline. This is a must. Imagine that the facing is doubled with the interfacing material. Дублирован. I'm not going to do it because I'm making a mock-up. Процесс мы не дублируем, конечно, а вы считаете, что у вас уже продублирован. Be very attentive when taking the details to not stretch the fabric. Have a look at the result. У нас получилось подборд. Мы соединились под I've tacked the facing and the lining in the bodies together. нижняя часть платья. I've also tacked the center front, both in the lining Длина and the main fabric in the skirt. вот такой подрез. На внутренней части, There is a cut in the main fabric, ну, если у нас and there is no in the lining. The lower details are ready. основная складочка The upper details are also ready. складочная. Два подборта Have a look at the front details. идентичны. Я They are put on the table face up. Обратите I've already tacked the face into the lining. прометан. Центр переда. The outer and the inner details are identical. Точно так же я складываю. I need to pin them together along the edge of the button stand. Сейчас Наташа Be very attentive. ей отдам. Она There is a spacing seam in the center front. It's very important to make it. и край борта. I need to join the other pair of details the same way. I'm going to ask Natalie to stitch them along the bottom and the button stand of the camera. Разбираться, как же The width of the seam is 7 millimeters. передо мной. After that,
I'll continue working. Булочки правая, левая. Have a look at the front details. Край борта They were edged with the facing. прострочить, I'm going to turn them right side out выметывать. and tack the seam to one of the sides. Вот этот вот то, что прострочено I'll ask Natalie to tack one of the details, Наташа будет and выписывать I'll tack the other one. на камеру. Слегка I'm taking the edge with the bias stitches. выметываем край. Ну, приемы Of course, you can press the seam open from the inside изнутри. to make it more thin and soft. Тогда бы We're not going to do it because this is just a mock-up. не делаем, потому It would have taken too much time. и как бы мы не хотим сейчас для этого What I want to show you притаскивать машину, is how to tack the garment. всё включать, переставлять. I want to show you the order of actions. Нужно, поэтому мы вам показываем. This side is ready. Have a look at it. Выметали аккуратненько. Ну вот на этом этапе это выглядит вот так. Ну, вот так. This is the center front. Вот так. Центр переда. The first front detail is ready. Выглядит наша деталь. Полочка с подбортом. I remind you that we've already stitched the facing and the lining to it. Прямо радуюсь. The second detail is ready as well. Давайте вторую деталь. I need to join the spacing seams on the center front. И мы работаем I'll be working with с them одной деталью. as if it's just one detail. Здесь, We'll attach buttons here later. Смотрите, что мы имеем. I hope that everything is clear so far. Дошли до этого This is the center front. момента. Вот у нас центр переда скоро с центром переда, и у нас We've получается already такая вот stitched the facing and the lining to the front details. Вот она у нас, видите, да? Do not forget to make sure that the notches on the waistline match. Там, где к выточке, должна быть обозначена линия талии. Вот линия талии, вот линия талии. Теперь убираем пока подкладку. I can move the lining for the skirt aside. I'll be working just with the main fabric. Вот у нас начало, если смотреть сбоку, первая надсечка. Вот у нас вот этот вот защип, он у нас, I need to make a notch here ну, to mark the position of the pin tack. такая, ну, почти It should be about 1 centimeter long. Вот. Но близка. Вот она у нас. Это начало вот это вот нашего защипа. Вот. И также здесь. Make notches on the both sides. Пока. They should match. Если вот это у нас пока в свободном находится падение. Next, I need to join the skirt and the bodice Платье так, чтобы у нас вот здесь from the side seam оставался. to this point. Do not forget about 1 centimeter seam allowance. Сейчас мы будем соединять так, The other side should be tacked the same way. оставался 1 сантиметр после надсечки. Вот. То есть сейчас I'll pin the details and then Natalie will stitch them off the camera. сметывать я лучше скалю.
Хорошенькое наше платье. The design of the dress is very interesting. Делаем этот результат. Вот видите, вот наша надсечка. Have a look at the notch and the seam allowance of the tack. Но это не везде боковой шов. As I've said, Natalie will stitch the details off the camera. И точно так She will stitch the other side the same way. вот эта часть сострачивается. Вот The так. side seams have to Вот match. эта часть, то, что к боковому шву, боковой шов соединяется с боковым швом, и вот так у нас соединяется до вот этих часть. Сейчас Наташа сострочит и утяжнет, и вернет нам. И тогда мы The end of the будем seam дальше. should be in the checkpoint. Мы присоединим When Natalie stitches the details, I'll continue working. надсечки. Вот Have a look at the result. начинается. Natalie has stitched the details of the waist seam up to the notch. И теперь мы будем закрывать вот Next, we need to stitch this dart from the dart top to the waistline. вершины груди. Вот наша точка вершины груди. Here's the dart top. Надсечка, линия талии Be very attentive. должна находиться выше, вот на уровне шва. The notches on the waistline have to match. It's very important. Именно на уровне шва. И I'll pin the sides together and Natalie will stitch them. покажем, что мы делаем дальше по порядочку. И сейчас I'll show you what to pay attention to. внимание. Надо проголосовать вообще. Нужно ли The dress is a pretty complicated design. все равно иногда. It takes quite a lot of time to sew it. Я думаю, что когда мы делаем Shall I still show you such garments? What do you think? это все равно наберется терпение и сделать. I hope that at least some of you are patient enough to make such complicated dresses. Когда мы сейчас будем Be very attentive. выточку от The seam should run from the dart top to the waist seam, but not below it. вершины дошить до вот этого шва, видите? И ни в коем случае Stitch the dart up to this line. прошиваем выточку вот так. It's very important. Вот сюда вот до шва. I hope that it's clear. От вершины до шва. Пока You need to stitch the other dart the same way. пока не трогаем. Вот это вот до шва. Идем прострачивать. И сейчас мы прострочим, вам покажем. Я одела специально... We're working just with the detail of the main fabric, not the lining. Чтобы вы увидели, как все есть. Вот наша передняя часть, которая будет на выпуск. Вот. Уже Have a look at the result. Вот эти Natalie has детали, stitched the они details вот off the camera. прорез. И I've decided to pin the mock-up on the dummy. тут вот видите как? Она будет как бы в защипе спрятана с этого. The bottom of the button stand is edged. Но еще this очень side много операций внутри. Will be set into this opening and will be covered with a pleat. Теперь я снимаю с маникюра. We still have a lot of work ahead. Показала вам для того, чтобы вы понимали, в каком I состоянии hope that everything is clear so far. все булавочки. I'm going to detach the mock-up. To do that, I need to take the pins out. Мне кажется, я уже такое платье хочу. I really like the design. Сделала. I wasn't sure about it before. Думаю, ну почему? И ни в коем случае не заходить. Я сейчас I'm working with the most complicated detail now. еще сантиметр должен остаться. Now we need to stitch the darts in the lining. Мы закрывали Do not forget about 1 centimeter seam allowance. и точно так же мы закрываем, Have a close look at what I'm doing. The seam should stop in this point. стачиваем. The darts in the lining should be stitched absolutely the same way as in the main fabric. This is a must. Не доходя сантиметра, Be very attentive. We should stitch the dart to this point. должна совпасть с надсечкой линии. These details have to match. Штука булавка попала, не протыкает ткань. Here's the first dart and here's the second one. They should be stitched the same way. Также отметочки ставим. Do not forget to mark the checkpoints. От вершины выточки Have a look here. до линии талии. I've pinned the dart from the dart top to the waistline. Складочкой немножко. Be very attentive. Вторая выточка от I hope that everything is clear so far. линии талии. Natalie will stitch the darts off the camera. Линия талии, а так которая обрезана, она должна у нас вот так вот сантиметрик остаться. Но мы сейчас прострочим The darts were stitched both in the main fabric and the lining. вот эти вот отрезки. Именно выточки на
Have a close look at them. новое изделие. I continue assembling the dress. This detail is to be set into the opening. Вы видите, что у нас вот эта вот деталь, наша нижняя часть отлетная, должна вшиться вот в этот вот разрез. Вы помните, что мы вот тут вот надрезали. Но когда мы We've already tried to attach it in different ways to make a nice pin tack. уступом вот эта деталь, I'm showing you the best option. что нет уступа не надо, она вот тут будет лишняя. Поэтому мы Attach the detail to the skirt in such way вот боковая часть платья. that it's kind of placed on the bias, Боковая часть, пока середина у меня открыта. И but not too much. Have a close look at what I'm doing. часть, которая у нас нижняя отлетная, нам нужно вшить вот в этот разрез. Но мы ее It shouldn't be straight. вшиваем параллельно. It should be bias. Мы уже исследовали, This way. когда красивый получается у нас там защип, который образует Next, I need to tack the details. детали. И я сейчас вот эту часть I'll show you how they look like from the right side when I do it. потом переверну, покажу вам. Так, конечно, очень красивый The pin tacks are going to be very beautiful. получился на лице. Смотрите, что у нас получилось. Теперь складываем This is how it looks like. Next, I need to join the two edges. Сделали прорез. Вот я только что This is the detail I've just tacked. деталь. I need to make one more seam here. Эту же ниточку. Видите, я ее продлила. Notice that I've extended the line. Немножко зашла за разрез. Подразумевается, девочки, It should be made a bit longer. сейчас операцию за операцией. Do not forget that first you need to edge the details with an overlocker. There is no need for me to do it because I'm making a mock-up. Получается, что When I finish taking the details, прямо there will be a pin tack on the face, just like in the picture. засовываться. Точно, точно, как на картинке. Я 2 раза шью в одну точку. When I finish taking, I'll cut the extra pieces. It's a must to do it right away. Разверну, и вы увидите, что получилось. И видите, что я дошиваю вот до машинной строчки. Вот у меня машинная строчка. До машинной строчки выше я не поднимаюсь. I know for sure that I'm doing everything accurately, so I can cut the extra pieces now. Смотрите. А теперь разворачиваем. Let's have a look at the right side. Себе защип у нас получился. Вот видите? Вот здесь This is how the pin tack looks like. он образовывается. Вот эта часть This part will be buttoned. оставаться на пуговицах. Эти The edges of this detail are sewn into the pin tacks. защипов нету, а вот здесь The pin tacks run from the waistline almost to the bottom. They look very nice. I like the result. Next, I need to line the skirt. We're not going to stitch the details with the sewing machine. делать на машине, вы понимаете, что I hope that it's clear that you need to stitch the pin tacks and edge them with an overlocker. делать уже не будем. Посмотрите, как получилось хорошо. Have a look at this part. It's very neat. Очень красивый вот этот вот защип.
I like it. Let's move on to working with the skirt. Понятно, что мы подразумеваем, что это у нас прострочено. You need to stitch the lining in the center front and edge it with a novel locker. С изнанкой. I need to join the details wrong side to wrong side. Вот эту вот часть. We need to stitch the central part from the notch to the notch, face to face. Насечки до насечки мы сшиваем лицом к лицу. Be very attentive. Покажу. Вот эту часть, вот она у нас. Теперь она у нас лежит. Have a closer here. Join the details face to face and make a seam from one notch to the other. Make sure that the center front and the details match. If you wish, you can double the edge with the interfacing material cut on the lengthwise grain to prevent it from stretching. Можно здесь проклеить, да, крылья. I recommend you doubling this part with the interfacing material. Это как бы важное место у нас. Пока соединяем подкладки. I'm joining the central parts together. The sides are not stitched yet. Боковые и все пока не соединяем. Это будет лежать This is how it should look like. над сечкой, все закроется. А останется. Later, I'll stitch the details from the notches to the side seams. Давайте сейчас. I'll ask Natalie to stitch the pinned part with the sewing machine. Вот так выглядит с лица. Смотрим. Have a look at the right side. Переворачиваем. Let's have a look at the wrong side. This part was stitched and edged. Упаковано. Теперь нам Next, I need to line the sides. упаковать вот эти концы вот здесь и вот здесь. I need to join the upper and the lower parts of the lining. Watch the way I'm doing it. Начинать скалывать от бокового. Be very attentive. Будьте внимательны от бокового. The side seam should match. I'll start taking the details from the side seam. Ну, у нас же вот здесь, видите, излишек. The extra fabric will be folded into a pleat. Закладываем. Куда мы его закладываем? Нет. Мы его закладываем Watch the way I'm doing it. до конца, до конца, до конца. Fold the pleat toward the side seam. До конца. И вот тут у нас остался излишечек. Конечно, будьте внимательны. I recommend you making notches in order not to make mistakes. Вот я дошла до конца, а вот у меня излишек. Я его закладываю. I'll take this detail. Сейчас я вот эту вот часть всю сметаю. Ну, сметываем и Please be patient. Вот сегодня я всем говорю, It's pretty hard to make such dresses. сложно. Видите, вот тут у нас Fold the pleat toward the side seam. я Of course, the details should be stitched with the sewing machine. вот это место очень чисто. Have a look at this part. Если вы It should be very neat. сделаны с насечками, If you are accurate and all the notches match, it will be.
Также я от бокового шва начала вторую I'm taking the other side on the waistline the same way. по линии талии. И когда я As I've дойду до said, конца, я убью, The extra fabric will be folded into the pleat. Во-первых, мы делали раздвижку, во-вторых, I show you everything in detail. ниточкой вывешенной нижней. Девочки, кто Let me know if you make this dress. обязательно нам сообщит. I'd love to know Однозначно. that my work was not in vain. А разворачиваем. Смотрите, нам пришлось сделать очень большое количество технологических узлов. Я думаю, что I've shown you a lot of different techniques. вы как-то сами I hope that the order of taking the details is clear to you. в таком порядке действуете. Вот так вот. Have a look at the wrong side. Изнутри. It's very neat. Красиво. And this is the right side. Здесь вот красиво. The pin tacks are very beautiful. Видите что? Вот это вы This part will be buttoned. Если вам покажется, что If the skirt sags in the center, хочет вот это make two back stitches in these points. отписать. После того, как вы When you make buttonholes and sew the buttons, уже сделаете вот здесь вот, stitch the skirt to the facing with invisible stitches in these points. начинается. Сделайте, It will prevent this part from sagging. ну, не насквозь к платью, а именно вот тут к подборту на уголочках вот здесь вот. Это также будет вот в этих Anyway, if the dress fits you well, it shouldn't sag. часть. Ну, она и так достаточно небольшая, и если платье I show you many details and tricks in these videos. хорошо держится. I really hope that you find them useful. Я думаю, наука нам говорит, The design is really complicated. я думаю, что мы никак Be patient when making such dresses. I'm sure that the result will be worth it. Я всем желаю терпения и I was glad to show you different details and techniques. сложное. Do not be afraid of complicated designs. Очень много я еще Practice makes perfect. That's all for today. Be different and beautiful. My name is Irina Paukshte. Buy my courses, subscribe to my channel, write comments, share the videos, press the like and the bell buttons. I would really appreciate your support. поддерживайте Thank you. Goodbye.